So, welcome to a new season of the Monogatari series, and this is Koyomimonogatari. So, yes, we're following the light novel order. I talked about it like in 2 separate videos, and I never got anyone saying that they would prefer me to go with the other order. So I was like, you know what? I'm just gonna go with this one because I feel like it's gonna be a really fun one. As I said in, I don't remember which video it was, one of the Tsukimonogatari videos, I basically said that I read your guys' comments on like why you think Hana Monogatari would fit better in between the Monogatari second season. And I was like, you know what, that actually sounds like a really interesting way to interpret it. So I was like, you know what, I kind of like that. And I'm gonna continue with the light novel order just because I feel like I like the interpretation of, you know, how it was supposed to be interpreted or how the author was trying to portray it. So I'm gonna try it. I'm gonna do this, not try it. I'm set to doing the light novel order for this. I feel like it's not that big of a deal, but yeah, and as I said, I saw only a few comments talking about it because I did say that I'm thinking about doing the light novel order, and the only comments that I saw about it were like, yeah, I think the light novel order is better here, even from people who said that they prefer the Hana Monogatari after the second season. They said, even though I think that one was better, the anime order for that was better, I do prefer the light novel order here. So I was like, you know what, bet, sounds good to me. So yeah, anyways, judging by the name of the arc, I'm guessing it's gonna be, of course, centered around Koyomi Araragi, which is gonna be interesting. I feel like the previous arc was also very much centered around Koyomi, even though it was called Yotsugi Doll. It was still Araragi arc at heart, right? It was completely Araragi, showing first of all his character development, him becoming a bit more mature, even though he still is Araragi, he still is Koyomi at heart. And then the really cool thing is showing the not the dichotomy, I wouldn't say dichotomy, but just showing what it means to be an oddity and what it means to be a human, and the fine line that he was treading there, right? If he ever steps over that line, he can become an oddity, full-on oddity, a full-on vampire, which is what they were alluding to there. So he keeps hurting people, hurting himself, using his powers without thinking about the repercussions. He's gonna become inhumane. He's gonna become an oddity. And that's Yotsugi showed him, kind of gave him a big wake-up slap of, this is what it means to be an oddity. This is what it means to stop being human. And that was really cool. It was a weird arc. I feel like I would say the last 3 arcs were very different. So like Koyomimonogatari, Hana Monogatari, and Tsukimonogatari were, when it comes to the vibe, very different from anything. Even Unimonogatari. Was Unimonogatari before Koi? I think so, right? Yeah, they were very different from anything up until this point. I feel like this show has changed so much. Now, I don't know if it's gonna just keep going down this weird route, and I'm down for it if it does, but it definitely feels weirder, and I can't put my finger on it. I don't know what exactly feels weirder, but I think the structure of the arcs is very different now than it was. It used to be just, this one person has this one problem, let's solve it. And yes, there was always a bit of a twist on it, but it was a bit more direct. But here, it seems like every arc is like setting up something different, you know? It's never like a self, what's the word? There's a word that I'm thinking of, but I can't remember it. But it doesn't seem like it's, you know, just not self-included, but there's a word. Anyways, yeah, it feels like it's all set up for future seasons, future arcs. And it's really cool. Or maybe it's just character development that doesn't necessarily resolve an issue that it proposes, right? It just adds to the characters, which is very interesting, but also very different from what we've seen in like the first, I would say like 1.5 seasons of the Monogatari series. But yeah, I'm excited to see where Koyomimonogatari ends up going. So this is 12 episodes, and I believe all of the episodes are half episodes, so like they're 12-13 minutes long. I'm gonna do 2 episodes per video, so it's gonna stay about the similar length as it was up until this point. So yeah, 2 episodes per video, so it's gonna be 6 videos for this arc, and then we're going on to Ori Monogatari after that. And then Zoku Ori Monogatari, I believe, is the next one, and then I believe we're already out of the 3rd season. I believe we're going on to Off and Monster, whatever it is, but that's for a later date. So yeah, I don't think there's anything more I want to say about it. Oh yeah, another big thing is, it seems like they're setting up someone being like a scriptwriter for like someone playing the characters in this role, like according to their script, right? That was
that's what what's his name? Theory was talking about, right? He was talking about, wow, I feel like I'm actually just being orchestrated to be here, or like being played as a character in a story to be here, right? And Araragi as well feels like a character in a story and stuff like that. And they were alluding to that a lot. I wonder who it is. There could be many people. It could be Meme, which I don't think it is. It could be Gaien, which is a big possibility. It could be Ogi, which is a big possibility. But I don't think Ogi is. Actually, she could be. She definitely was playing. What's her name? She was definitely playing Nadeko in a bit, right? She gave Nadeko very selective information. So, I don't know, it could very much be Ogi. Yeah, as I said, it could be Gaien. I don't think it's Meme, but I guess we'll find out as we watch. Anyways, if you're gonna watch this, Uncut and Unblurred, it's gonna be on my Patreon, which is down in the description. And without further ado, let's go into Koyomimonogatari, Episode 1. The opening. Let's see it. Wait, what? Isn't this Haneka's opening from Koyomimonogatari Shiro? It very much is. Okay. Koyomi Stone. You know, the big thing... I love this song, by the way. The big thing that I'm always excited about when I start a new arc in the Monogatari series is seeing where in the timeline it goes. Like, when it's happening, you know? What month? What year? It seems like this one is gonna be about Hanekawa. I'm excited. Interesting. By the way, since we're gonna be watching 2 episodes per video, I'm gonna only listen to the opening and the ending once per video. I'm not gonna check it out twice. Calendar story. Okay, Koyomi Stone. Calendar story. Okay. April. April? 2007? No! April 11th, 2006. Look at the hair. This is between... Ghost story about a ghost. Oh, a stone. Sorry. So this is between the spring break and the Golden Week, right? This is in between. I believe Golden Week is end of April. Spring break is end of March, early April. I believe. I could be wrong. I think so. It is after spring break. So basically after Kizumonogatari.
一応自分がこれから3年間を過ごす学校がどんな場所なのか知りたいじゃない。つまり約2年前、お前が調査した時には、この花壇にはこんな石はなかったってことなんだよな。違う違う、石はあったの。あったんなら問題ないじゃん。だからこうじゃなかったんだって。石はあったけれど祠はなかったの。お供え物もそれを置く台も。つまり誰かがこの2年の間にこの石を石像みたいに飾り立て祭り上げたっていうことになるんだ。というわけで、こういう話はお前が好きだろうと思って持って Okay, きたんだ。 fair enough. I mean, if someone worships it, お礼だそうだ。 hmm, 怪異譚とは言いにくいものがあるけど、 I missed you so much. いい話をもらったよ。 I missed you, ちゃ Meme. んと記録しておかなきゃね。で、どうなんだ星野。2年前、その時点ではただの石ころだったはずのものが、2年後、一部の生徒たち、不特定多数の人間から信仰を集める怪異じみた何かになるなんてことがあるのか。物体が怪異になることは珍しくもない。 Okay. ただし、怪異だから信仰されるのか、信仰されたから怪異になったのかは決めかねるよね。怪異だから Interesting. 信仰されるのか、信仰されるから怪異なのか。違う違う。信仰されるから怪異なのかじゃない。怪異だから信仰されるのか、Hmm. 信仰されたから怪異になったのか Yeah. だ。 I mean, that makes sense. まあ確かにテニオ派は違ったみたいだけれど、それってわざわざ指摘するほどの違い。 I feel like that's a huge difference. この場合はね。ただ話を聞いただけじゃやっぱりちょっと分かりづらいからさ。From your narration. 絵を描いてもらえないかい？僕正直絵心はないんだよな。ま、じゃあ大体でいいから。分かった。こういう形なのかい、祠は。ああ。ただ祭壇に関しては供え物を置くだけのちっちゃな机ってイメージしか受けなかったけれど、この祠の形に関して言えば稚拙ながらも何かを模している感じはあるんだよな。へえ。どっかの寺で見たのか、それとも道の地蔵様とか道祖神とかで見たのか、わかんねえけど、祠の形自体に思い当たる節がある気がするんだ。おいおい、先に言ってくれよ。そういう雑学を持っているならば。それとも己の博学さを披露するための隠し玉のつもりだったのかな。いや、漠然とそう思っていたというだけで、今こうして絵に描いてみて初めて意識に上ったって感じなんだよ。でも具体的に思い出せたわけじゃないんだよ。どっかで見たことがあるような気がするというか、初めて見るんじゃない節があるというか。星野、お前ならわかるか？いや、わかるとは言えないな。ただし、なんだよ。言いかけて黙るなよ。何か心当たりがあるんならそれをちゃんと教えてくれよ。元気いいな、荒木くんは。何かいいことでもあったのかい？ Ah. Well, Koyomimonogatari じゃあ happened. 荒木くん、委員長ちゃんにはこう伝えなさい。あの子ならばこれで全てを理解するはずだ。学校の階段の調査は一旦置いて、今度は直江津高校のカリキュラムを調べてみたらどうだいと。何せ学生の本分は勉強なんだからね。 Interesting. どういうことなんだよ。いや、今回の件は私の取り越し苦労だったって話。羽川頑張れ。お前なら僕に分かるように説明することもできるはずだぞ。頑張れって言われても。 Put it in layman terms for us. 直江津高校のカリキュラムなんだけれど、ほら、1年生の時選択式の芸術の授業があったじゃない。私はあれ美術を選んだんだけれど、他に書道と Oh, 美 that's 術 sick. があったじゃない。星野さんが調べたらってそれとなく示したのはその技術の授業のカリキュラム Woodworking. だ Okay. と思う。技術？そのカリキュラムの中に小屋の自由工作 Ah. 要はその授業で作られた小屋があの祠なんだと思う。それもあの出来を見る限り Damn, roasted. 大体起こったことはこんな感じだったんだと思う。ある生
制作しようとして失敗する。失敗でもそれは授業で作った作品だから家に持って帰れって言われる。でも家に持って帰ったところで捨てるしかないものだからこっそり学校に捨てていこうとゴミ捨て場に向かった。で、その時花壇の近くを通る。確かにあの花壇のすぐそばにゴミ捨て場がある。 Okay. 通って問題の石を見かける。こういう石を中に置いたらこの失敗作も意外と見られるようになるんじゃないかって。祠があるから石が石像に見えるのではなく、石があるから木くずが祠に見える。失敗作が失敗作でなくなる。逆、あべこべか。もちろん稚拙であることに変わりはないけれど、少なくとも捨てたくなるような失敗作から祠、小屋に見えるように I mean, that's some big assumptions there, but その生徒は帰っちゃったんでしょう。そしてまるで信仰を受けているかのような石像の出来上がりというわけ。 it's definitely one of the possibilities. すっきりした。荒木くんのおかげだよね。僕のおかげって？だって荒木くんが星野さんになんだか祠に見覚えがあるみたいなことを言ったから星野さんも真相が分かったんでしょ。何かを模しているから見覚えがあるんじゃなくって授業で同じものを作ったことがあるから見覚えがあったんでしょ。 Oh, he's in woodworking? 美術じゃない授業ってつまり技術だった。 I would take woodworking after those three. まあそうだよ。そういうこと。 Yeah, my boy. じゃあこれにて一件落着だね。 Quick! あ、ほら、廊下は走っちゃダメだって。 Wait, was he the one that made it? 後日談というか今回のオチ。 Oh, that's why it looked... Oh, そう。 bad. 言うまでもなく、この祠は2年前に僕が木工の授業で作成し、そして家に持って帰ることなく花壇に放置していったものだったのだ。星野の嫌な笑みの Oh. 理由が分かった。本当は爆笑したいのをこらえていたに違いない。怪異だから信仰されるのか、信仰されたから怪異となるのか、 Mm. 星野はそう言っていた。駄菓子とはいえ、供え物をされるところまでこの石が行ったことは間違いのない事実であり、ひょっとすると僕の思想のない行為はこの石を怪異にしていたのかもしれない。そこにあるのが当たり前の石からありがたい石像となり、そしてありえない怪異になっていたかもしれない。ありえないが当たり前になる、そんな日が訪れていたかも。そう思うと漫然と学校に通うのも考えものだ。 Yo! 教室に帰って羽川に聞いてみるとしよう。日常のありがたさをわからない僕は牧石ではないのかと。あれ、この石コンクリじゃん。 Interesting? I don't know what that means. I mean, I don't know what kind of role that plays. I know what it means, but... It's just concrete. Let me listen to the ending, since it's a new one. But then I want to talk about it. That's really interesting. And we're going to be watching one more episode. Trisale! Oh! I love Trisale. They sang the endings for Magia Record, another Shaft project. Or maybe the opening? I think they sang both actually. Okay. Well, I'm gonna watch another episode, so I'm not gonna
go onto a full-on review just yet. But okay, so it feels like, and I don't know if I'm already overthinking it, but I think this might be going into more of a direction of even something that's very insignificant, very normal, very, you know, just very, very, what's the word? Not special, you know? Just doesn't stand out at all. But someone can just one small, I don't know, one small push from someone can make that thing into basically a god of sorts, or like, I guess just an oddity, an abnormality, right? By just people's by people giving it attention, right? It can become abnormal. So I wonder if this is going into like Araragi and stuff like that. But yeah, I guess we'll see. But that's really an interesting perception of it. Yeah, I did not expect this to be set in April 11th, 2006. That's insane. That's right after Kizumonogatari, basically. That's crazy. I wonder if the entire arc is gonna be set then. I guess we'll find out. Yeah, I guess let's see it. That's a really interesting first episode. Let's go to the second one though. Oh, are we gonna be jumping? Are we just gonna be filling up some holes in the story? Okay, then I'm leaving this one in as well. Sinja story? I'm excited. I'm excited for this one, man. Koyomi Flower. Oh, I love this song. Flower. Shinjugahara's birthday. Please. Please. July 10th? Is it? Oh god. That might be wrong, actually. Calendar story. This is Koyomi calendar. Koyomi flower. May. Okay, it's May. May 9th. After Golden Week, right? 彼女は苦しみ続けていた。苦しささえ感じないほどに苦しみ続けていた。そして昨日、その闘病生活にはついに Okay, one day after the first arc. 病気が治ってみると健康のありがたみがわかるというけれど、病の期間が長かった私にしてみれば、こんな風にただ歩くというのもなんだか目新しいわ。そうか。さて、しかしどうしたものかしらね。何がだ？ほら私、今回の件で押野さんから料金を請求されたじゃない。お前、貯金とかあるのか？ないない、借金ならあるけれど。千丈ヶ原、お前何か怪談とか知ってる？押野って専門家として怪異談の収集を本文にしているからさ、もし珍しい怪異談とかレアな都市伝説とかそういうのをお前が知っているのであれば、それで借金を棒引きにするかもしれないと思ってさ。Barter a bit. あいにく自分で経験した以上の怪談なんて私は知らないわね。おや？ Yeah? 何よ？え？気安く触らないで。ああ、悪い。 True. Actually, that's... お前がいきなり道路に飛び出そうとするから。飛び出そうとしたんじゃなくて、ちょっとあれを見ようと思ったのよ。あれ？ It's, ここら辺で交通事故があったみたいね。みたいだな。最近かな。recent. Okay. その花に
てお前が交通事故に遭ったんじゃ、事故に遭った人も浮かばれねえぞ。気をつけろよ。 Not like 10 years ago. Recent. 思い出したわ。思い出したって何を思い出したんだ？怖い話よ、荒木くん。なんだよ。お姫様からの命令よ。良きに計らえ。そんな口調のお姫様がいるか。Damn! May 10th. Okay. 戦場ヶ原姫の命令に従い、僕は直江津高校の校舎の屋上を訪れた。本当だ。戦場ヶ原の言った通りだ。立ち入り禁止のはずの屋上に真新しい花束があった。You actually climbed up like that? 立ち入り禁止の屋上にお前はどうやって入ったんだ？羽川姉さんじゃないけれど、私だって優等生なのよ。口実をつけて先生に鍵を借りることくらいはできるわ。どんな用があって屋上に登ったんだ？私は直江津高校に入学し、それから身の安全のことを考えたのよ。彼女は他者に対して警戒心の強い女子なのだ。羽川が直江津高校のことを調べたのとは違う意味で、どこが危険でどこが安全か、誰が味方で誰が敵かを徹底的に調査したのだという。そして立ち入り禁止の屋上に花束があったというわけだ。怪異譚というか怪談とは違うんだけれど、でもよく考えたら不思議な話ではあるでしょ。 Interesting. そう、不思議な話なのだ。直江津高校の18年の歴史の中で生徒が死んだというような事件は一件も起こっていないのだから。18-year history. It's a pretty recent school. で、どうなんだ星野。今僕が持ってきた話には10万円くらいの価値はあるか？ Yeah? なんだ Trade offer. 荒木くんってあのお嬢ちゃんの電話番号とかメールアドレスとかって。 Oh, he's interested in that? いや、聞いてない。じゃあこう伝えてくれるかな。ご期待には添いかねますので、no, he isn't. 料金は別途用立ててくださいって。どうしてこの話に1円の価値もないのかは教えてもらっといていいか？まず荒木くんたちが見たという交通事故現場についてだけれどさ、あそこでは先月死亡事故が起きているんだよ。へえ、そうなのか。あそこってもともと交通事故が起きやすい構造にはなっているんだよね。まあ戦場ヶ原も危うく道路に飛び出すところだったしな。ああ、でも戦場ヶ原の場合は献花された花束に気を取られてだったかな。道路の構造の問題じゃないのか。問題は誰かが校舎から飛び降りて自殺したわけでもないのに、あるいは転落事故があったわけでもないのに、なぜか全ての屋上に花束が置かれていることだったね。ああ、そうだよ。まあ実際に転落するかどうかはともかく、屋上ってのは確かに事故の起こりやすい場所ではあるよね。だから立ち入り禁止にされていた。Yeah. That's smart. 屋上が開放されている学校ってのは冗談みたいに高いフェンス。 Is that a Attack on Titan reference? まあ道路にしても学校の中にしても事故や事件が起きやすい場所というのはあるわけだ。わかりやすく言うとパワースポットの逆みたいなものかな。霊的に悪い場所ってことか。なんかそういうのあるんだよな。鬼門の方角とかなんとか。いや、そういうのとは違うけどね。事故が起こりやすい作りの場所ってのは全国至るところにある。また自殺者が自殺するのに選びやすい場所というのも。 Yeah. Oh, yeah. けれどそれはあくまで地形とか環境とかの問題であって、霊的な要素は関係ないよ。戦場ヶ原が道路に飛び出しかけたのも怪異とか霊とかのせいじゃなくって、単純に花束の角度の問題だもんな。そうだね。だから僕はその花束の位置をこれから変えに行こうと思っているわけだけれども。荒木くん、献花された花束が事故を招くことがあるんだったら、その逆もあるとは思わないかい？後日談というか今回のオチ。 What's the punchline? そのオチがついたのは結構先の話となった。なぜなら僕は押野の話を聞いて納得してしまい、戦場ヶ原にその件を報告しなかったからだ。それを思い出したのは
5月の下旬あたりのことである。思い出した。要するに学校側の屋上管理の一環だったみたいなんだよな、あの花束。屋上管理。そう、鍵の管理とかフェンスの設置とかと同じ。まあその2つに比べたら気休めというかおまじないというかジンクスみたいなものらしい。Oh. 花束を屋上に置くことが何の管理になるの？ It gives it a better... 趣味な企みではあるんだが、まるでここで誰かが死んだことを示すかのような花束を置くことで、 Yeah. 逆説的にここは危険だぞ。 Yeah, that makes sense. Makes sense. It's for the vibe. 警告 I か。 see. この先事故多しみたいなこと。普通に危険だって言うんじゃありきたりで効果が薄いと思った誰かがいたんだろう。強烈だもんな。過去にここで誰かが死んだっていうメ Yeah. ッセージは。 Yep, it's a powerful message. Just seeing flowers like でも that. それってジンクス以上の効果あるのかしら？まあ気休めっつうか遊び心に近いも Yeah. のなんだろうって星野は言っていたよ。戸締まりとフェンスで落下防止策としては本来十分なんだからな。ただそれでも完全とは言えない。お前みたいに嘘をついて屋上に入る人がいるわけだし。ちょっと荒木くん、人を嘘つきみたいに言うのはやめてくれないか？私は口がうまい。毒舌じゃね A えか。 viper. うまい毒とか最悪じゃねえか。 A sweet poison will kill all the same. 状況に際して学校側はそういうおまじないで気休めをしていたって話。なるほど。けれど押野さん、荒木くんの話を聞いただけでどうしてそこまで断定することができたのかしら？断定ってほどじゃないけれど、ほら僕もお前も同じように誤解していたけれど、事故にしろ自殺にしろ屋上からの転落があったのなら花束を置くのは屋上じゃないだろ。あ、落ちた先の地面だろ。 True. なるほど。それは誤解だったわね。だけど誰の身にも起こりうる間違いではあるわよね。自己フォローが早いな。まあ仕掛ける側としては、たとえその齟齬が分かっていたとしても花束は屋上に置くしかなかったというわけね。ただしそんな行為もこれからはもう行われないでしょうね。そう、屋上の改修工事が始まったことが僕がこの件を思い出せたきっかけだった。 That's 屋 fair. 上がそのような改修を余儀なくされているのは、先日校舎の外側を伝って屋上に入り込んだ生徒がいたらしいという噂が立ったからなのだ。Aragi, you motherfucker. 外から屋上に侵入するバカ者の存在を想定していなかっただろう。新たなるフェンスの設置台、そしてもしも侵入者の正体が僕だとバレたら僕の身は退学では済まないだろう。無論それを促した戦場ヶ原の身もただでは。荒木くん、分かってる。この件は2人だけの秘密だ。いえ、秘密じゃ少し足りないわね。足りなきゃ一体どうするんだ。もちろんこれまで通りにするのよ。これまで通り。忘れましょう。 That's cool, because we've never heard about this before. So they basically forgot about it. That's cool. I think that's all she wrote. That is everything, man. Okay, interesting. I did not expect those short stories to be like a thing with this season. So I don't know how much this season is gonna actually introduce, like, when it comes to the plot. It seems like, I mean, there are some interesting ideas being thrown out here, and I feel like the concept of an object being placed somewhere as a warning or as a deterrent of sorts, I feel like could be very interesting. And I wonder if it's gonna be relevant in any of the upcoming arcs, in the actual like story, and not Koyomimonogatari, so like in Monogatari or something. Or it is maybe already relevant and I just can't think of it. But I guess we'll see. That's a really interesting concept though. It makes sense. It makes a lot of sense, right? It basically is up there for basically to set the vibe of being like, you know, send a strong message. It does send a strong message. Even if it kind of falls apart when you think about it a bit more, like they said, it wouldn't make sense for them to put up the flowers on the roof. It should be under
the place, but still, it's a really, really cool idea. So also, it's really cool seeing Araragi and Senjogahara hanging out before they got really comfortable with them. And you could see that when Araragi grabbed Senjogahara, right? Obviously, to her, that's like a huge trauma still, right? Physical touch to her is still something that is very much, like, to her, probably the most intimate thing, and she hates it, right? She obviously has bad memories of it up until a certain point. I would say that the big turning point for her, especially, was not just when she started dating Araragi. It was when the conversation with Kaiki happened, right? That's when she was like physically starting to feel very comfortable with Araragi, right? And she, went all the way there when it comes to physical contact. But yeah, this was a really, really cool, like, these two episodes have been really, really cool. I really missed this vibe. I mean, I do like, as I said, I do like the new vibe, or like the different vibe that the series is going with in the recent arcs, but I did miss this arc where it felt a lot more like a high school anime with like high school shenanigans, and then obviously with the Monogatari plot happening in high school. I like that plot, that kind of vibe a lot, and I missed it. And here we are, and these are so much fun. I wonder, yeah, as I said, how relevant they're gonna be to the story, but I guess we'll see. This is gonna be really, really good. Anyways, I feel like that's all I wanted to say. Yeah, I'm gonna end this one here. Hope you guys enjoyed. If you did, make sure to like, comment, subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.